Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction at సింగిల్ స్లిట్ అనమాట. ఇది ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీకు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కాబట్టి విల్ డిస్కస్ టుడే దిస్ టాపిక్. ఓకే. సో ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ది ఎడ్జెస్ ఆఫ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ డైఫ్రాక్షన్ ఏంటంటే విత్ సింగిల్ స్లిట్. ఓన్లీ మనం ఒక స్లిట్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ స్లిట్ని తీసుకుంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఎ లైట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది స్లిట్ ద లైట్ గెట్స్ డైఫ్రాక్టెడ్ అనమాట. బెండ్ అవుతుంది అనమాట. బెండ్ అయ్యి అండ్ ఇట్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట లోపలికి. లైక్ ఈ ఎలా వస్తుందంటే స్మాల్ పార్టికల్స్ లైక్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ అనమాట. ఈ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ లాగేది స్ప్రెడ్ అయ్యి ఈ స్లిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఏ స్లిట్. ఫస్ట్ ఒక స్లిట్ కన్సిడర్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి అనే ఒక స్లిట్ని తీసుకోండి. తీసుకుని ఆ స్లిట్ విడ్త్ ఎంత అంటే స్మాల్ ఈ అనమాట. స్మాల్ ఈ స్లిట్ విడ్త్. స్లిట్ విడ్త్ ఈజ్ స్మాల్ ఈ. ఈ స్మాల్ ఈ స్లిట్ విడ్త్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లోకి లైట్ రే గనక ఎంటర్ అయితే గనక దీని బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ స్లిట్ విడ్త్ అనమాట స్మాల్ ఈ. దెన్ కన్సిడర్ ఏ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ విచ్ ఇస్ డబ్ల్యూ డాష్ అనే ఒక ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ని కన్సిడర్ చేయండి. కన్సిడర్ చేస్తే ఈ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద స్లిట్లోకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ వేవ్ ఫ్రంట్ అనమాట. వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్లెట్స్ అంటే లైక్ పార్టికల్స్ లాంటివి అనమాట. సో ఇవి ఈ స్లిట్లోకి ఎంటర్ అవగానే ఏమవుతాయంటే ఇలాగా స్ట్రైట్ గాను కొంచెం సర్టన్ యాంగిల్ తోటి డీవియేట్ అయి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ స్క్రీన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ మీద ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ పిక్చర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రేస్. అంటే దిస్ ఇస్ ఏ నుంచి పి నాట్. అంటే ద సెకండరీ వేవ్లెట్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ విత్ ఇన్స్టెంట్ బీమ్. ఒక ఇన్స్టెంట్ బీమ్ యాంగిల్ తోటే ఉన్నాయనుకోండి, లేదా యాంగిల్ విత్ జీరో విత్ ది ఇన్స్టెంట్ బీమ్. దెన్ దే ఫార్మ్ ఇమేజ్ ఎట్ పీ నాట్. పీ నాట్ దగ్గర ఒక స్పాట్ కనిపిస్తుంది లైట్ స్క్రీన్ మీద. అనదర్ థింగ్ ఈస్ ద సెకండరీ వేవ్లెట్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ ది ఇన్సిడెంట్ బీమ్. ఈ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ తోటి థీటా యాంగిల్ కనుక చేసుకుంటుంటే దే ఫార్మ్ ఇమేజ్ ఎట్ P1 దగ్గర ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇప్పుడు పాత్ డిఫరెన్స్ మనం గమనిస్తే పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? టూ రేస్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ఏ నుంచి పీ నాట్కి అండ్ ఏ టు పీ నాట్. ఇట్లా మనం కన్సిడర్ చేస్తే కనుక దేర్ ఈజ్ నో పాత్ డిఫరెన్స్. ఏ టు పీ నాట్ అండ్ బి టు పీ నాట్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0. అంటే ఏంటి? ఈ టూ రేస్ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎట్ P1 స్క్రీన్ మీద P1 అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఏ టు P1 అండ్ బి టు P1 మనం కన్సిడర్ చేస్తే బి టు P1 మాత్రమే ఏమైంది? ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. మోర్ డిస్టెన్స్ వెన్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ రే. సో కాబట్టి దీంతో కంపేర్ చేస్తే సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రెండు రేస్ మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏ టు P1 కంటే బి టు P1 మోర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే డ్రా ఏ నార్మల్ లైన్ ఫ్రమ్ ఏ టు దిస్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సి. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమో తీటా అనమాట. ఇది తీటానే, ఇది తీటానే, ఇది కూడా తీటా యాంగిల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రేస్. ఎందుకంటే ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవ్వాలంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. సో పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రేస్ అంటే టూ రేస్ అంటే ఎంత అనమాట? ఇది ఈ ఏకిని బి నుంచి P1 అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ బీసీ అనమాట. సో ఎడిషనల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఈ రే పాత్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ బీసీ అంత డిస్టెన్స్ ఎడిషనల్గా ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది పాత్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ a triangle
ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేయండి. ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేస్తే నాకేం కావాలి? బీసీ. పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ బీసీ. పాత్ డిఫరెన్స్ బీసీ అయినప్పుడు దిస్ ఇస్ బీసీ ఇస్ ఆపోజిట్ సైడ్ అనమాట. ట్రయాంగిల్కి విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ సైడ్. దెన్ మనకి తెలిసిన వాల్యూ ఈ అనమాట. ఈ మీన్స్ స్లిట్ విడ్త్, దట్ ఈస్ ఏబి. దెన్ కన్సిడర్ సైన్ థీటా. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపాట్న్యూస్. ఆపోజిట్ అంటే బీసీ, హైపాట్న్యూస్ అంటే ఏబి. దెన్ ఏబి మీన్స్ స్మాల్ ఈ. దెన్ సైన్ థీటా is equal to BC by E. Then BC is equal to E sin theta. This is equation number 1. The path difference between two rays. అయితే ఇక్కడ మనం 2 rays కట్టాలా అంటే మనం ఇక్కడ యాక్చువల్గా నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 వేవ్లెట్స్, సెకండరీ వేవ్లెట్స్ పాత్ డిఫరెన్స్ నాకు కావాలన్నమాట. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే దీనికి ది కరస్పాండింగ్ phase difference is ఫార్ములా ఏంటంటే phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. ఇది ఫార్ములా అన్నమాట. 2 pi by lambda మీన్స్ ఏంటంటే వేవ్ నెంబర్ ఆర్ వేవ్ వెక్టర్. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi by lambda into E sin theta. 2 pi by lambda into E sin theta. సో ఇది ఏంటిది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 rays ఆర్ 2 బీమ్స్, లైట్ రేస్ ఆర్ 2 లైట్ బీమ్స్ అన్నమాట. దెన్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ two secondary wavelets. సో సెకండరీ వేవ్లెట్స్ వాల్యూ నాకు కావాలి. సో సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ మెనీ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ స్లిట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో మనం ఏంటంటే ఆ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ని కౌంట్ చేయలేం కాబట్టి, అన్లిమిటెడ్ కాబట్టి అవి మనం ఏమనుకుంటామంటే సపోజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద స్లిట్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఈ స్లిట్లో నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాయంట. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే స్ప్లిట్ దిస్ స్లిట్ ఏబి అనే స్లిట్ అనుకోండి, లేదా స్మాల్ ఈ విడుతున్న స్లిట్ అనుకోండి. స్ప్లిట్ దిస్ స్లిట్ ఇంటూ ఎన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఎన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఏమంటే మనకి ఈచ్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ 1 సెకండరీ వేవ్లెట్. అంటే ఇక్కడ మీకు ఇలా స్లిట్ ఇచ్చాం కదా, దీన్ని ఎన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్లెట్స్ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ మనం చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ రిప్రజెంటింగ్ 1 సెకండరీ వేవ్లెట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ సపోజ్ n number of secondary wavelets enters into slit. Slit లోపలికి n number of secondary wavelets enter అవుతున్నాయి అనుకోండి. Split the slit into n ఈక్వల్ పార్ట్స్. n ఈక్వల్ పార్ట్స్గా దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దామంటే అంటే ఏమవుతుంది అనమాట, ఒక్కొక్క పార్ట్. ఎందుకంటే మనం స్లిట్ ఇది సెకండరీ వేవ్లెట్స్ని కౌంట్ చేయలేం మనం. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్లిట్నే
చేస్తే అది ఈక్వల్గా ఉంది అనుకుంటున్నాం. అది n ఈక్వల్ పార్ట్స్, ఇది n నెంబర్ అని. దెన్ నౌ n ఈక్వల్ పార్ట్స్ మీన్స్ 1/n ఇంటూ phase difference is equal to 1/n, అంటే 1/n పెట్టి బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేయండి, డివైడెడ్ బై 2π/λ. n అంటే n సెకండరీ వేవ్లెట్స్ కదా, ఈ బీమ్ని n సెకండరీ వేవ్లెట్స్ పై డివైడ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఈచ్ వేవ్లెట్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఈ సైన్ థీటా. దెన్ ఇక్కడ LHSలో లెట్ d, the phase difference between two wavelets, d is equal to 2π into e sin theta by n lambda, ఇలా అనుకోండి, అజ్యూమ్ చేసుకోండి. దెన్ దీనికి ఒక నెంబర్ ఇవ్వండి. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ ఇదేంటిది, డి మీన్స్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, అక్కడ అవి ఆసిలేట్ అవుతున్నాయి, అక్కడ వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, ఇవి ద సెకండరీ వేవ్లెట్స్. సో మనం ఏం చేయాలంటే వాటి యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ద టోటల్ వేవ్లెట్స్ యాంప్లిట్యూడ్. అంటే దిస్ ఈస్ వేవ్ ఫ్రంట్ అని అనుకుంటే ఆ వేవ్ ఫ్రంట్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కూడా సెకండరీ వేవ్లెట్ అనమాట. సో ఆల్ secondary wavelets amplitude is equals to the amplitude of wavefront అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ the resultant amplitude of wavefront is equal to R is equal to A sin nd by 2 divided by sin d by 2. ఇది ఎట్లా వస్తుందంటే బై వెక్టార్ ఎడిషన్ మెథడ్ అనమాట. ఒక వెక్టార్ని తీసుకుని మనం దీన్ని పాలిగాన్ వెక్టర్స్ తీసుకుని, నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ తీసుకుని దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేస్తూ వచ్చే ఈక్వేషన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. కాబట్టి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈక్వేషన్ అనమాట. ఓకే, రిమెంబర్ అనమాట ఇది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, నౌ సబ్స్టిట్యూట్ equation 3 in equation 4. థర్డ్ ఈక్వేషన్ని ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ R is equal to small a into sin of n into d means 2π e sin theta by, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఉందిగా, 2 ఇంటూ n lambda హోల్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఆఫ్ d అంటే 2π e sin theta by 2 ఉంది కాబట్టి 2 lambda. నోట్ చేయాలి ప్రతిదీ, మీరు నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి. దెన్ సాల్వ్ చేయండి. R is equal to n gets cancelled, 2 cancelled, ఇక్కడ కూడా 2 and 2 gets cancelled. The remaining is a into sin pi e sin theta by lambda, which is numerator, divided by sin of e sin theta by lambda. This is e sin theta by, this is n lambda, this is n. Then n lambda. Then ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే లెట్ pi e sin theta by
లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. అంటే ఇంత బిగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రతి చోట మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేమండి, విచ్ ఇస్ ఆల్ఫా. దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై సైన్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ ఆల్ఫా బై ఎన్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు amplitude of each secondary wavelet. Alpha means pi e sin theta by lambda. Next pi ante 3.14, e ante slit width, lambda ante wavelength, sin theta ante the position of the fringe angle. సో ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా బై ఎన్ అంటే ఇక్కడ సైన్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అంటే 1. ఇప్పుడు ఈ సైన్ ఆఫ్ 90 వస్తే మ్యాక్సిమం వాల్యూ విల్ బి 1. బట్ ఇక్కడ ఆల్ఫా కాబట్టి ఇది వాల్యూ మనకి అంత రాకపోవచ్చు అనమాట, చాలా తక్కువ వాల్యూ రావచ్చు. సో కాబట్టి వెన్ సైన్ ఆల్ఫా బై ఎన్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, put sin alpha by n into is equal to alpha by n. Sin alpha by n, sin అనే దాన్ని టెర్మినేట్ చేసేసింది. దెన్ r is equal to a sin alpha by n. Then r is equal to a into n sin alpha by alpha. దెన్ ఇక్కడ ఏమైందంటే a means amplitude of the individual secondary wavelet, n means the total number of wavelets. So a into n అంటే ఏమవుతుందంటే which is the maximum amplitude of the wave front. A into n is considered as a into sin alpha by alpha. అంటే దిస్ ఇస్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఈ వేవ్ ఫ్రంట్లో ఉన్నవి ఎవ్రీ పాయింట్ వచ్చి సెకండరీ వేవ్లెట్ ఏ. ఇందులో ఎన్ని వేవ్లెట్లు ఉన్నాయంటే n నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి a ఇంటూ n గివ్స్ a, విచ్ a ఈజ్ ది మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫ్రంట్. ఇది మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట ఏ అంటే. ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఆ యాంప్లిట్యూడ్లో ఐదర్ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ అనమాట, ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు, సమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయేవి ఏదైనా ఉండొచ్చు, లేదా కన్స్ట్రక్టివ్ ఉండొచ్చు, డిస్ట్రక్టివ్ ఉండొచ్చు, అన్ని పోగా మిగిలింది దిస్ ఇస్ ఆర్ అనమాట, సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. దెన్ ఇక్కడ ఏమంటాం, ది రిజల్టెంట్ amplitude of wavefront is r is equal to a sin alpha by alpha, where alpha is equal to pi e sin theta by lambda. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై సైన్ థీటా బై లాంబ్డా. ఇది ఇట్లా అనుకున్నాం. ఇది ఇక్కడతోటి రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చిందనమాట ఆఫ్ సింగిల్ స్లిట్ అనమాట. అంటే 2 స్లిట్స్ తీసుకుంటే దీన్ని 2 టైమ్స్ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. n నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ తీసుకుంటే n పెట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్స్లో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం దీని ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ diffraction pattern. This is 0 origin దగ్గర ఇది. This is principal maxima. అంటారు. ఇక్కడ హై ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అనమాట అట్ ఆరిజిన్. ఇది ఫిక్స్డ్ అనమాట. దెన్ దిస్ ఈస్, ఇవన్నీ కూడా మినిమా.
అంటే మినిమా కేటగిరీ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఇది ఇది ఇవి ఏంటంటే సెకండరీ మ్యాక్సిమస్ అనమాట. సెకండరీ మ్యాక్సిమా అంటే ఇది ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా అని ఇంకోలా కూడా అనొచ్చు, ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా అని కూడా అనొచ్చు. ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా ఆర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా, ఇది సెకండరీ అనమాట. సో వీటికి కండిషన్స్ మనం డెరైవ్ చేయాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు డెరైవ్ ది కండిషన్స్. కండిషన్ అంటే ఏంటి? ద పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మినిమా. ఏ మినిమా ఏ పొజిషన్స్లో వస్తుంది, జనరల్ ఈక్వేషన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మినిమాకి ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందంటే 0, కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగల. నెక్స్ట్ ఈ సెకండరీ మ్యాక్సిమా ఉంది కదా, సెకండరీ మ్యాక్సిమాలో వచ్చేదాన్ని దాన్ని ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా అంటారు. దిస్ ఇస్ సెకండ్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా అండ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా వచ్చి ఇంటెన్సిటీస్ వేరియేషన్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. టు ఫైండ్. సో ఇంటెన్సిటీ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది, హౌ మచ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వచ్చి కండిషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం. ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఇది సింగిల్ స్లిట్ కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా వస్తుంది ప్యాటర్న్లో, ఈ డిజైన్లో అది వస్తుంది అనమాట ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో. దెన్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే టేక్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఈ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఒక లాజిక్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఆర్ షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. దిస్ ఈస్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆర్ షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. ఆర్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఆర్ ఎప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అవుతుందంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో డినామినేటర్ కనుక 0 అయితే ఆర్ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఆర్ మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం కావాలి, ఇన్ఫినిటీ లెవెల్ కావాలన్నమాట నాకు. కాబట్టి నాకు ఆర్ మ్యాక్సిమం ఫర్ ఆర్ మ్యాక్సిమం. జనరల్గా మ్యాక్సిమం అంటే ఈ సైన్లో 90 పెట్టుకొని మ్యాక్సిమం అని తీసుకుంటాం, కానీ కాదు, నాకు ఏ మ్యాక్సిమం కావాలంటే ఇన్ఫినిటీ కావాలి నాకు. ఫర్ ఆర్ మ్యాక్సిమం పుట్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. న్యూమరేటర్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ కాదు, న్యూమరేటర్లో కాదు. మళ్ళీ కండిషన్ పెట్టుకోండి, డినామినేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. డినామినేటర్ 0 అవ్వకూడదు, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ మాత్రమే 0 అవ్వాలి. సో న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, denominator alpha is equal to 0. Now equate this value with this equation. Then that is pi e sin theta by lambda is equal to 0. Then lambda into 0, lambda by pi, lambda by e, ఇది మొత్తం 0. Then sin theta is equal to 0. Then theta is equal to 0 degrees. So ఇది the position of the principal maxima. యాంగిల్ వచ్చి 0, ఇదిగో ఇక్కడ 0 యాంగిల్, దిస్ ఇస్ 0 degrees దగ్గర ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా వచ్చింది. దెన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా. ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టేక్ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా, లేకపోతే ఏని కన్సిడర్ చేయొద్దు, టేక్ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ద లిమిట్ ఆల్ఫా టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అకార్డింగ్ టు LH
రూల్. క్యాలిక్యులస్‌లో ఎల్‌హెచ్ రూల్. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటారు, లేదా లోపిటల్ రూల్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ఎల్‌హెచ్ రూల్. సో కాబట్టి sin ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ ద ఇంటెన్సిటీ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు A sin ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్ ఇంటూ 1. ఎందుకంటే sin ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా వాల్యూ 1 బై ఎల్‌హెచ్ రూల్. దెన్ దేర్ ఫోర్ intensity of principal maxima is A square is equals to A square. I అంటే ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా కట్టాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ మినిమం. నెక్స్ట్ ది కండిషన్ ఫర్ మినిమం. కండిషన్ ఫర్ మినిమం. కండిషన్ ఫర్ మినిమా దగ్గర ఏం కట్టాలంటే మనం ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయం. మినిమా అని మనమే అంటున్నాం కాబట్టి ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ డార్క్ ఫ్రింజ్. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు, మనం పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. మళ్ళీ అగైన్ టేక్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా, వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఈ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా. ఇది తీసుకుందాం. నేను ఈసారి ఏం చేయాలి, ఫర్ ఆర్ ఏమవ్వాలంటే మినిమం అవ్వాలి. మినిమం ఆర్ షుడ్ బి మినిమం. ఆర్ షుడ్ బి మినిమం అంటే ఏమవ్వాలంటే ద న్యూమరేటర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఎంత మినిమం అయిపోవాలి, ఆర్ వాల్యూ 0 అయిపోవాలి, ఎందుకంటే డార్క్ ఫ్రింజ్ కాబట్టి మినిమం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటామంటే న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. న్యూమరేటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 0 అయిపోవాలి. బట్ డినామినేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. డినామినేటర్ 0 అవ్వకూడదు, బట్ న్యూమరేటర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. న్యూమరేటర్లో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఏ, అనదర్ వన్ ఈజ్ సైన్ ఆల్ఫా. ఏ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. మ్యాథమెటికల్గా మనం చూస్తే ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. 0 అవ్వదు ఏ అనేది. బట్ సైన్ ఆల్ఫా కెన్ ఈక్వల్స్ టు 0. సైన్ ఆల్ఫా అనేది 0 అవ్వచ్చు అనమాట. దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎం పై, వేర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 అప్ టు n. దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 పై అండ్ సో ఆన్, ఇలా వస్తుంది అనమాట. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం, నౌ ఈక్వేట్ దిస్ ఎం పై. ఇక్కడ చూడండి, ప్రిన్సిపాల్ మ్యాక్సిమాకేమో 0 డిగ్రీ తీసుకున్నాను, మినిమాకి ఎం పై, వేర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 కంటిన్యూస్ అనమాట, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మినిమాలు నెంబర్ ఆఫ్ మినిమాస్ ఉన్నాయి, ఇలాగ 1 2 3 4 5 6 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ మినిమాస్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడ జనరల్ ఈక్వేషన్, అంతేగాని సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డిగ్రీస్ అని తీసుకోవచ్చు. బట్ ఆ 0 డిగ్రీస్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫ్రమ్ 1 to 3 1 to n. Then now equate this alpha value with this alpha value, that is pi e sin theta by lambda is equal to plus or minus m pi. For m pi, pi and pi gets cancelled, then e sin theta is equal to plus or minus m lambda. ఇదేంటంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది మినిమం. మినిమాకి ఇంటెన్సిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయం, బికాస్ ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ ద ఇంటెన్సిటీ is 0. డార్క్, ఫర్ డార్క్ there is no intensity at all. So E sin theta is equal to m naught. E means slit width, sin theta అంటే the position of the fringe, m అంటే
ఆర్డర్, m అంటే 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్, లాంబ్డా మీన్స్ వేవ్ లెంగ్త్ అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ secondary maximum. Secondary maximum. సెకండరీ మ్యాక్సిమా అంటే ఏంటంటే మన ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంది కదా, ఇందులో టోటల్లీ 3 కేటగిరీస్. వన్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా, అనదర్ వన్ ఈస్ మినిమా. ఈ 2 కేటగిరీస్ మనం డెరైవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చి ఇవి. దిస్ ఇస్ విచ్ ఇస్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా, దిస్ ఇస్ సెకండ్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా. వీటి కండిషన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకి ఈ సెకండరీ మ్యాక్సిమాకి డిఫరెన్స్ ఏముందంటే ఇంటెన్సిటీ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది బాగా బ్రైట్ స్పాట్, ఇది కొంచెం డిమ్గా ఉందన్నమాట. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇంటెన్సిటీని తీసుకోవాలన్నమాట. టేక్ the intensity I is equal to a sin alpha by alpha whole square. A sin alpha by alpha whole square ఇది తీసుకున్న ఇంటెన్సిటీ అనమాట. సో నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు, ద ఇంటెన్సిటీ అలాంగ్ ఆల్ఫా అంటే డిఐ బై డి ఆల్ఫా షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలన్నమాట. అలాంగ్ దిస్, ఈ ఆల్ఫాని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. చేస్తే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇంటెన్సిటీ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ మ్యాక్సిమం, ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ లెస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ ది మిడ్ పాయింట్ ఆరిజిన్ ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఇంటెన్సిటీ ఉందన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ డిఐ బై డి ఆల్ఫా అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అయింది అంటే మనం ఇంకా ఈ డైరెక్షన్లో కనుక వెళ్తే ద ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్ 0. సో కాబట్టి డిఐ బై డి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాం అనమాట. డిఐ బై డి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తీసుకుంటే డి బై డి ఆల్ఫా ఇంటూ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ మనం అజ్యూమ్ చేసేసుకున్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది చివరికి అంటే ఫైనల్గా ద ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్ 0. దెన్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. 2a sin alpha by alpha into d by d alpha of a sin alpha by alpha is equal to 0. ఇక్కడ ఈ ఏని ఫ్రంట్కి తీసుకొచ్చేసేయండి. 2a square sin alpha by alpha into d by d alpha of sin alpha by alpha is equal to 0. ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఎక్స్ప్రెషన్ u by v లా ఉంది. sin alpha అంటే u, alpha అంటే v. దెన్ 2a square sin alpha by alpha into this is v square denominatorలో v into d by d alpha of u అంటే sin alpha minus u అంటే sin alpha into d by d alpha of alpha which is v is equal to 0. Then 2a square sin alpha by alpha into d by d alpha of sin alpha means cos alpha minus sin alpha. Alpha by alpha 1, d alpha by d alpha divided by alpha square. Then is equal to 0. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ న్యూమరేటర్లో ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆల్రెడీ ఓవర్, సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆల్సో ఓవర్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ టేక్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. దెన్ ఆల్ఫా cos alpha is equal to sin alpha
then alpha is equal to sin alpha by cos alpha, then alpha is equal to tan alpha. ఇక్కడ టాంజెంట్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదేమో రేడియన్స్, ఇదేమో డిగ్రీస్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ వస్తే టాన్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. జనరల్గా టాన్ వాల్యూ ఆల్ఫా వాల్యూ 90 డిగ్రీస్ అయితే ద టాన్ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది పై మినిమం. సో కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3π/2. ఎందుకంటే ఇంటెన్సిటీ డయాగ్రామ్ ఇక్కడే వేసేస్తున్నాను, సేమ్ డయాగ్రామ్. this is 0 origin, which is principal maxima. This is pi minima. This is 2π next minima. This is minus pi left side minima. This is minus 2π minimum. Then ఇప్పుడు మినిమా పై వచ్చి పై దగ్గర మినిమా, నెక్స్ట్ 2π దగ్గర మినిమా వచ్చిందంటే ఈ పొజిషన్ ఏమవుతుంది అంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఇస్ 3π/2. దిస్ విల్ బి 3π/2. దిస్ ఆల్సో minus 3π/2. This is 5π/2. This is minus 5π/2. అలాగే 3π/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5π/2 అండ్ ఎక్సెట్రా అన్నమాట ఇది. సో ఇది ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమం. సెకండరీ మ్యాక్సిమాలు ఇక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా ఈజ్, మామూలుగా ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఐ తీసుకోండి. సెకండరీ మ్యాక్సిమా దీంట్లో ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా తీసుకుంటాం. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా స్క్వేర్. సో మనం ఏం కట్టాలి, ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా అని అంటాం, కానీ ఇది ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా. దిస్ ఈస్ సెకండ్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా ఇంటెన్సిటీ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్, యాంగిల్ ఎంత అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3π/2. అయితే మనం పాజిటివ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సైన్ ఆఫ్ 3π/2 హోల్ డివైడెడ్ బై 3π/2. దిస్ ఇస్ స్క్వేర్. Then that is equal to a square sin of 3π/2 అంటే 90 కింద వస్తుంది, కాబట్టి this becomes 1 divided by 3π/2 అంటే 3 into 3.14/2. దీనికి స్క్వేర్ వేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకుంటే this will be around 22 వస్తుంది. I1 is equal to the intensity of first subsidiary maxima is a square by 22. Next the similarly I2 second subsidiary maxima is a sin alpha entante alpha is equal to 5π/2. So 5π/2 divided by 5π/2. దీనికి స్క్వేర్ వేస్తే దెన్ స్క్వేర్ వేస్తే ఇక్కడ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ 5π/2 అంటే ఇది కూడా 1 డివైడెడ్ బై 5π/2 వస్తే అరౌండ్ 62 అంటే 61 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇంటెన్సిటీస్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రిన్సిపాల్ మ్యాక్సిమాకి వచ్చేమో ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది, ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమాకి వచ్చేటప్పటికేనేమో ఏ స్క్వేర్ బై 22 వచ్చింది,
సెకండ్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా వచ్చి ఏ స్క్వేర్ బై 62. సో అంటే ఏంటిది, దిస్ ఇస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటెన్సిటీ. ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా ఈస్ ఏ స్క్వేర్ బై 22. దిస్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ బై 62. అంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా. ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాలో 22 పార్ట్ అనమాట. డివైడెడ్ బై 22 పెట్టి డివైడ్ చేస్తే వచ్చింది. అంటే ఇంటెన్సిటీ అంత తగ్గింది. దెన్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం 62 పెట్టి డివైడ్ చేస్తే ఇంత తగ్గింది అనమాట. సో ఇంటెన్సిటీ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ ద ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్ 0. సో డయాగ్రామ్ అయితే ఇది నీట్గా డ్రా చేసుకోండి. సో ఇది ఒక్కసారి ఓవరాల్ మనం చూస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది పాత్ డిఫరెన్స్ ఈ సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయినా తర్వాత క్వశ్చన్ అయినా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. నెక్స్ట్ది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం కాదు, వేవ్ నెంబర్ని తీసుకొచ్చి మల్టిప్లై చేస్తాం దీన్ని పాత్ డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ 2π/λ ఇంటూ ఈ సైన్ థీటా. దెన్ ఇక్కడ n ఈక్వల్ పార్ట్స్, దెన్ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా ఇది మనం కన్సిడర్ చేసాం ఇది. అండ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకుని కండిషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా విచ్ ఈస్ డినామినేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. అలాగే LH రూల్ అప్లై చేయండి, లోపిటెల్ రూల్ అప్లై చేయండి. దెన్ కండిషన్ ఫర్ మినిమాలో ఓన్లీ పొజిషన్ ఆఫ్ మినిమా వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఈ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m లాంబ్డా కావచ్చు లేదా n లాంబ్డా కావచ్చు, అది మీ చాయిస్. దెన్ ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఉండదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. నౌ డిఫరెన్షియేట్ ఆల్ఫా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా, దెన్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. దెన్ యూ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. దెన్ ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ tan ఆల్ఫా వచ్చింది. ఈ tan ఆల్ఫా అంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సబ్సిడరీ సెకండ్ సబ్సిడరీ మీరు కన్సిడర్ చేయండి, దట్ ఈస్ 3π/2 5π/2 అండ్ ఎక్సెట్రా. దెన్ దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ ఇంటెన్సిటీ లెవెల్స్ మనకు తెలుస్తాయి అనమాట. ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాతో కంపేర్ చేసుకుంటే సెకండరీ మ్యాక్సిమా ఇంటెన్సిటీస్ అనమాట. ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా ఇంటెన్సిటీ, సెకండ్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమా ఇంటెన్సిటీ అండ్ సో ఆన్, ఇవి ఫైనల్ గా మనకు తెలుస్తాయి అనమాట. అంటే ద ఇంటెన్సిటీస్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందన్నమాట. ఆ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ బికమ్స్ ఎక్కడికి అయిపోతుందంటే 0కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది అనమాట. అందుకే మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఇంటెన్సిటీని, ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ మనకి చివరికి వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే 0కి ఈక్వేట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ. సో ఇది ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్ ఎట్ సింగిల్ స్లిట్ లేదా ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ అనమాట.